Hej wszystkim, z tej strony Smoczek Krew. Zapraszam was na kolejny odcineczek z Ala Stalkera. Dzisiaj się dowiemy o eksperymentów Nara. Zaczynamy. Look at the tissue structure. This used to be a liver. If you Vanya? Finally. Who the hell are you? What did you do with Vanya? Stay very still if you want to live. Please don't hurt us. We're scientists. We... Yeah, so was Dr. Mingley. Are you performing a vivisection without anesthesia? Administering shots of typhus? What are you doing exactly? I really want to know. No, nothing like that. We're not beasts. We treat our patients as humanely as possible. But you have to understand that... Scientific advancement requires sacrifice. Other people's sacrifice. You make it sound sinister. But yes, everything we do is for the greater good. How does it work? Are you shooting these poor souls up full of Chernobylite? I can't talk about that. The NDA we signed is very strict. The penalties... Did you just say NDA? Are you for real? Stop being a corporate stooge and start thinking about your own life. Sure, you're right, of course. We started out giving them shots, but that was just the first stage. We're way past that now. Uh-huh. It was, you see. The fatality rate was... it didn't bring the desired results. We've moved from administering nanosolutions to directly editing human genomes to enhance them with Chernobylite. We've developed our own Chernobylite CRISPR. Your patients or subjects, whatever you call them, especially the locals, what happened to them? Which ones? There were many patients here. Some of them didn't make it past the final phase. The others, we don't know. Don't let him dodge the question. Make him talk. Look, please, can we all try to stay calm? Let us explain. Modifying genomes is only the first step. Next, we induce a state of superconsciousness in the subject's gamma brainwaves. It's basic neurology. The sympathetic nervous system begins to release enormous amounts of energy straight to the brain via the thalamic gate at the brainstem. When the thalamic gate opens, the energy flows to the pineal gland and... well, there you go. I don't like to use this term, but it opens a third eye. A third eye? Right. Then what? Enhanced by Chernobylite, the pineal gland can do incredible things. Release all kinds of energy, and even influence physical objects, as in telekinesis. You're torturing people so they can bend spoons with their mind? God, what kind of quacks are you? This is all following the scientific method, believe me. These are closely monitored, replicable experiments. Anyway, when the subject is ready for the final stage, we put them in an induced coma. Contrary to what you might think, it's for their own good. Explain, and fast. What is this final stage? Our boss calls it communion. It's when the subject's gamma brainwaves interact with Chernobylite's mental waves, or, well, to tell you the truth, we don't know exactly what it is. Chernobylite is like a virus, in a way. It's not exactly inorganic matter, but neither is it a living organism. It's something in between. And it produces a type of brainwave, even though it clearly has no structured organic tissue. Okay. Well, what's the purpose of this communion? This is where it gets really interesting. Wiesz, że Czarnobyl może wytworzyć klucze, prawda? Sam to robiłeś. Ale to tunele czasem są wyjątkowe, nie zauważysz. To nie jest czyste fizyczne. I don't understand. What else could... We know what singularities in the tunnels should look like. Wiemy, czym są, przynajmniej w teorii, ale czy ktoś mówił? Bullshit. I've studied Chernobylite too. The exotic energy it contains is powerful enough to create quasi-black holes and passages between them. We thought so too, at first. But think about this. What if there was an organism, or a virus, an entity powerful enough to create its own singularities? No biological organism could encapsulate that kind of energy, or survive if it did. A living entity would be torn to shreds. But Chernobylite is not a normal biological organism, is it? We have no idea what it is. Just try and consider the possibility that the wormholes you're walking into are not something created outside of Chernobylite.
They are Chernobylite. You're traveling through the veins and corridors of its multidimensional body. But what does that have to do with this communion thing? Isn't it obvious? We're trying to communicate with Chernobylite, or somehow influence it through the mental energy about it. Getting inside this thing's mind, or whatever it is, must be a truly disturbing... You're fucking insane, both of you. You need to stay away from the morphine cabinet for a while. I've heard... Who's your patient here? I'm not sure, but it's... Selected? How? Did she volunteer? Or was she maybe run down and captured by soldiers? I'm not familiar with the selection process. Our boss would know. But we know very little about him. What's your boss in charge of? The entire biotech division, pretty much everything Chernobylite related, but mainly the impact on human physical... Clustered, regularly interspaced, short palindromic repeats. How does this work with Chernobylite? It's similar to a standard gene editing tool. We take specialized protein from a certain bacteria, modify it with Chernobylite, and then target the exact genes we want to modify. Wait, I know more about physics than genetics, but CRISPR is usually done on embryos, right? And it takes time, sometimes even years, for mutations to show. Our boss developed his own methods. The process is applied directly in the subject's body. The speed of the mutations has increased exponentially. It no longer takes years, but weeks, sometimes mere days. Marvelous, isn't it? Enough. All I've got from you so far is a bunch of gibberish. I want to see the actual research. Where do you keep your data? All the research data? Check the database in this computer. Everything can be accessed from here. It's password protected, isn't it? Promise not to kill us and we'll tell you. Don't worry. I don't give a shit about you. Password. 23#98S$. Listen to me very carefully, Igor. This research, this data, it's too dangerous to exist. And people died because of it. Delete everything. It won't bring my mother back, but at least no one will profit from her death, and the deaths of others. You need to download this research, Mousy. This is the Rat King's brain stash. It's dangerous, yes, and inhuman. But it could contain the key to defeating him. W końcu to dane badań naukowych mogą być kluczem do zrozumienia. Czarnobyl znaleźć się Tatiany. Na pewno on to wpisuje, co oni mu podali. Muszę to tłumaczyć. Profesor dopiero zaczął badania, ale już stwierdzi, że związek Czarnobyl jest w stanie zneutralizować gospodarkę światową, wyprzedzoną moc energetyki odnawialnej. Zalecam dalsze badania nad właściwością Czarnobylitu skupione na 3 oddzielnych podstawowych zaletach. Medycyna, pełna manipulacja DNA, leczenia raka, odmładzanie komórek, a nawet dowodzenie tak zwanego zegara biologicznego, by umożliwić nieśmiertelność ludzi. Lecz co ważniejsze, niektóre odkryte przez nas wyjątkowe właściwości wskazują na istnienie swego rodzaju umysłu zbiorowego obejmującego całą sieć czarnobylitową. Wojskowość. Zaawansowanie wzmocnienie umiejętności motorycznych i percepcji personelu wojskowego, tzw. superżołnierzy, jest całkiem prawdopodobne, biorąc pod uwagę pierwsze wyniki naszych badań na kilku badanych osobnikach. Powinniśmy najlepiej skoncentrować się na tworzeniu ludzi hybryd zdolnych do komunikacji z Czarnobylitem i manipulacji czasoprzestrzenią. Specjalna jednostka Omoga w elektrowni bardzo pomoże skończyć te badania, ponieważ jej dowódca Chad Stalker ma już szerokie doświadczenie w tym temacie. Transport. Teoretycznie Czarnobyl stanowi niewyczerpane źródło energii, które mogłoby przyszyć przestrzeni zarówno koncepcji paliwa kopalnej, jak i energii jądrową. W postaci krystalicznej można go łatwo przenosić, dzięki czemu można stosować wykorzystane jako źródło energii transportu osób. Krótko mówiąc, samochody, rowery, a nawet drony mogłyby teoretycznie działać na czarnobycie baterii. To coś takiego jak z subnautyki kostka jonowa. Zalecam też, by dział prawny NAR podjął natomiast przygotowanie do uzyskania pełnych praw patentowych, by wszystko było na miejscu, gdy osiągnie nasze wyniki publiczne. Kiedykolwiek będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania Czarnobyla, będzie bez wahania stanie się pierwszym tryliarderem na świecie. These guys are telling the truth. They really achieved something incredible. Why did you do it? You did
Good, Igor. Tak, organ się nie ucieszył się. No i co, tu w sumie wszystko. Nie ma tutaj nic więcej dla mnie. Ciężko ich zadowolić. Tak właśnie straciłem tamtego. Tym je zniszczył, to ona by została, ale on by odszedł. A ja potrzebuję 5 serwerów. Ja w 1K też mogę robić. I'm sorry, Olga. Nobody deserved to die so horribly. I was hoping for some good news, but perhaps I was foolish. My mother, these people, anyway. Not sure yet. Try me. Well, NAR seems to think Chernobylite is like a giant turtle that carries our universe. They figure they can tame it and ride it. A turtle. It's just a metaphor, but the scientific theory behind it is... Right. Thanks for trying. Olga pozostaje w bazie, pozostaje niestabilna, ale zdrowie? No okej. A najedźcie się do syta dzisiaj. Ja stawiam. No nie tak ciekawie wszystko tutaj się okazuje. Właśnie. Ja myślałem, że to będzie takie łatwe, a to nie jest takie łatwe, jak się wydaje. To jeszcze i to. I to. I to. Muszę zaraz jedną szafkę zrobić, cholera jasna. To jest ok, to jest ok. To przenieść można. To przenieść można. No. Na początku nie miałem, że 0 tych, a teraz mam mnóstwo. Potrzebuję jeden do spalacza. Dobra. Ile mam Czarnobylitu? 19. Powinno na coś starczyć. Ile mam? 3. Jeszcze jeden można zrobić. Jest tak, tutaj... Nie, tutaj naboi nie przetrzymują, jednak tutaj przetrzymują. Tak, to można, to można, to można. To można, to zostaje. No i tak to wygląda. Co żeśmy zrobili? Symulacja gotowa. Idziemy na symulację zobaczyć, może coś nam się uda odkryć. Stop. Czas się zatrzymał. Start. Okej. Yes, comrade. We think that this subject could be the key. Patient Zero. Yes. She was pregnant. Only a couple of weeks. Yes, we were surprised too. No, she won't tell us who the father is. Based on the intel that our friends in the KGB provided us with, we've got 2 possible candidates. Unfortunately, one of them is already dead. Okay. To jest niekompletne, dlatego dziura jest. To
Absolutely, comrade. Oczywiście, We've towarzyszu. taken every precaution to make sure that Amelia and her child are safe and sound. O kurwa. We're very Też curious jesteśmy too. bardzo ciekawi. We could be on the Możemy brink of być o krok something od big przodu. here. Tak będzie... Yes, Będę I was will keep you informować. posted. Dear God, Tanya? She was with child? Our child? And she was this patient zero. They were using her for their experiments from the start. Jej dziecko to jest mój syn, czyli czarny stalker. Obstawiam. Znaczy mój syn. Powiedzmy. Cela więzienna 11 czerwca 1990. My little bird, my little sweetheart. Soon you will see the blue sky, the meadows. You will hear the sound of the ocean, smell the pine trees, feel the sunlight on your face. You're a very special boy. You have a bright future ahead of you. I want you to go far, far away from here and be happy. No mówię. Czarny stalker to jest mój syn. A to wszystko wskazuje. Don't be afraid. Nie bój się, I zawsze will będę always blisko be ciebie. close to you. Twoim In your sercem, heart, najgłębszych in your wspomnieniach, deepest tam mnie memories. znajdziesz. Find me there. It's time. We have to hurry. Musimy się I pospieszyć. love you, my sweetheart. Kocham cię, mój najmłodszy. Mamusia Your bardzo, mommy loves bardzo you cię very, kocha. A teraz very idź. much. Now go. Tanya was kept prisoner here. To nie była tu But her więzienna child. wraz z dzieckiem. Did someone take it Czy away mnie from her? odebrał? Tutaj ich. Nie mogę biegać, niestety. A poczek daje czasem to światło. Ślepka. Dział naukowy KGB, tajna lokalizacja. 23 marca 1991. Noc. Yes, this is regrettable. My men are looking into it. Regrettable? It's a fucking disaster. How could you let this happen? If someone finds out... Mind your tone, comrade. I was fighting in Afghanistan when you were still pissing in your underwear. Now the boy suffered from acute autism. Couldn't even speak. My bet is he's probably lying in a ditch somewhere. Tu jest przejście. Czy mu pomógł po prostu uciec? Tylko pytanie jest w takim... However, he couldn't have escaped on his own. Someone helped him. Are you saying it was an inside job? It's too soon for definite conclusions, but yes, I would say so. So, it must be a spy, a CIA asset. CIA. Fajna wirtualna rzeczywistość. You KG people see spies everywhere. That probably explains why your arrest records are so high. Saddam is on the brink of invading Kuwait. I'm sure the CIA has more pressing problems than your research. No, this is not the CIA. This is someone closer to home. Don't worry. I intend to find out who. Look, General, I'm sorry I spoke out of turn before. I really do appreciate your work. You are vital to our efforts. The Duga project and our research, it could be bigger than nuclear weapons, bigger than even the space wars. To ciekawe. A i znowu w dół. To są tylko wyrąbki. Tutaj nie ma nic. A lot is at stake here, even the future of the motherland. I already spoke with some of the party members, and
Let me be frank with you, comrade. The Soviet Union is falling apart at the seams, and I don't think anything can prevent that from happening. I'm not a scientist, but I've seen enough to know that this, Chernobylite, on the other hand, could be the key to our future. We all have to do whatever's necessary to prepare for it. Na razie krążę w kółko. So, Tanya had a boy, and he escaped. Was it mine? Nie mogę uspokój się. God, if it was, I can't. Ah, compose yourself, Igor. Looks like the KGB was trying to expedite the Chernobylite experiments. Maybe they were even hoping that the findings would prolong the life of the Soviet Union. Clearly they didn't succeed. No raczej. Czarnobyl wywaliło. Ja pierniczę, ja taki kawał chodzę? O, ja pierniczę dookoła. Okej. To się już dowiedzieliśmy dużo. Przynajmniej tyle. Jeszcze sieć neuronowa została. Znaczy ta... Sieć kłamstw jest zrobiona. Spisek, zrobiona sieć kłamstw. Zakończona. Czarny stalker. Test symulacji jest gotowa. Dieta w czerwonej. Dobra, czarny stalker zróbmy. Wkraczanie w to, że będzie czasochłonny. Lepiej zaczekać z tym do wieczora. Okej. I need you to come here this instant. I'm at HQ. W głównej bazie. Możliwe do rozpoznania głos przeciw szumie. Czarny stalker. You'd better be here soon, or there will be consequences. Kozlov's going to sacrifice me. They left me here, and he is coming after me as well. We both know who I'm talking about. I can't trust Kozlov anymore. You have to help me finish what we started. You and me. We're in this together. You wouldn't want him to find out the truth. I'm waiting in Lenin Square. Make haste, or we're both going to... I guess I really am naive, huh? I think you owe me an explanation, old friend. Trochę się pozmieniało, ale nie dużo. Okej. Ja pójdę tam. Polowanie na potwora to nie, ale czas. Może zjeść Oliwier. Pyrpeć. Leć. I pozostało neutralne. No to leć. Fly away! Looks like your mentor sold you out. Or perhaps he was involved in all of this from the beginning. Regardless, he's clearly no longer your friend. He set a trap for you, Igor. What are you gonna do about it? Dobre pytanie. Stop! Trochę za szybko. I start? Trochę za szybko. To nie jest wina mojego komputera, od razu to mówię. I to nawet idzie na bardzo szybkim dysku. Znowu tu wróciłem. Racja żywności. Tutaj nie ma, bo to był Czarnobyl. Okej, włóczęga. A tu jest wymówki. No dobra. Najwyżej znowu wpadnę w pułapkę. Nie podoba mi się, że tu jest strasznie cicho. Zero potworów przede wszystkim. Teraz i zero żołnierzy. Okej. Pomyłka. Tego tu wcześniej nie było. Ci tu znowu są. Don't you even flinch. Either of you. Oh God, it's... To
Shut up. We're in some deep shit. Stop talking. Stój, pysk. Zapytaj się. So, you're both working at the lab. Care to tell me what you're up to, my esteemed colleagues? We're just taking measurements of Chernobylite crystals. As you may know, it behaves differently outside the reactor room. A single piece of Chernobylite can turn an entire building into a crystallized structure. What the fuck are you doing? You signed an NDA. I'm a guy with a gun. This gun trumps your NDA. Please, continue. Okay. What else do you want to know? I assume there have been some Chernobylite field studies. What did you learn? Well, it seems the more Chernobylite, the faster the crystals grow. I mean, exponentially faster. Interesting. What's your hypothesis? Well, the phenomenon seems to be triggered by reaching a critical mass at certain growth thresholds. What else? It doesn't look so bad now, but if our calculations are correct, the growth will really speed up in a matter of days. Corporate doesn't know anything about it yet, but... What are your current time estimates? If nothing impedes its progress, the Chernobylite crystals will cover the entirety of Pripyat within 30 days. My God, I really need to hurry then. O, tutaj coś było. A to nie moja wina. Jeszcze. No ej, coś mnie tu... Zawsze coś mnie tu blokuje. Dobra, tam nic nie ma. Możemy spadać. Tam jest zielono. Tam jest Czarnobyl. Ok, mogę tam szybko skoczyć. Bo mam spalarkę. Dobra, tu jest na górę. Wow. To ja czy to potwór, bo ja już nie wiem. Ej, ale gdzie jest Chernobylite? Oszwabili mnie chamy jedne, dziady! Aha, jeszcze ich tam więcej. Są wszyscy uzbrojeni chiwi. Ja pierdola. Dobra, niech się naładuje. Oni są w ciężkich armorach. Aha, to ja muszę go trzymać w łapce, żeby on się nalawał. Zajebiście. Raz, dwa, trzech. Ja tam widziałem czterech. Aha, bo jeden jest za daleko. Kurde, nie trafiłem. Skończyłeś? Kurde! Ten zanim mnie zaczynała, to... Pierdolę.
Ciężko ich zabić, bo mają ciężkie armory. No już tak jestem napromieniowany, więc jedno więcej, jedno mniej. Aha, poszedłem od strony... Teraz jest ich o wiele więcej niż wcześniej. Przeciwpropomienna. O kurde, jeszcze ten tam stoi. Ale on jest chyba w tym, w... uspokajające. Gdzie ja mam? On chyba stoi w klatce. Tam coś jest, tam coś jest. Aha, tam w ogóle coś jeszcze jest. Tam nie byłem, tylko tu. Tam nie byłem jeszcze, więc tam jest, trzeba będzie zwiedzić. Jak wpadł... Jesus Christ, what a goddamn tragedy. Misha was a good guy. You'll have to write to his wife. Did someone take a shit out here or Explain what? That a monster escaped from a mad scientist's secret lab and killed him? No, we blame it on Samushel's. Easy. Tak chcecie się bawić. Z tego co widzę, mogę sobie tutaj zrobić mały mały garnuszek. Teraz tak, czego potrzebuję? Promieniowanie nie. Aha, grzybów nie mam. Mogę jeszcze jedno zrobić? Zioła nie, grzyby nie. Brakuje mi ziół. Wcześniejsze wyrzucone te są. Trochę fajnie, że nie znikają. Tam coś jest, ale na zewnątrz. Tu jest dwóch. This is so fucking surreal. Those things can go through walls. I saw it with my own eyes.
Yet this one is trapped in a simple cage. That's not a simple cage. He must have used proprietary AL technology we don't know about. And what's that supposed to be? The green crystal? Who knows? I only care that he keeps smuggling some of the goods on the right side of the bar. I'm gonna keep an eye on him anyway. I don't want to end up like Victor. Nie, z tej strony jest. No, gdzie jesteś, profesorze? Czyżby znowu mnie wystawił do wiatru? To jest to. Tutaj też nie to. To gdzie on jest? Before you jump to any conclusions, I can explain. No raczej. Okay. Dobra, niech pan Start zacznie talking. opowiadać. Not here. Nie tu. Let's Chodźmy go gdzieś, gdzie someplace można where we can porozmawiać talk na privately. osobności. No thanks. Dziękuję. I'm not Drugi falling for raz that again. się na to nie natknę. You're confused, Jesteś my zgubiony, boy, chłopcze, disturbed. Czarnobyl The namieszał ci Chernobylite głowie, is ale messing mogę with your pomóc. head, but I can help you. Aha, Can you really? naprawdę? The way you Jak helped mam me on the pomóc hospital szpitala? roof? Just, Po God, prostu, Boże, please nie don't rób do nic anything elektronicznego, rash. dobrze? Okay then. Pytaj o co chcesz. Ask your questions. What's NAR's interest in Chernobylite? Their interest is To in a jest potentially biznesowa trillion-dollar potencjalnie business. milion dolarów. Chyba nie I musisz trust tłumaczyć, I jakie don't need to możliwości będą explain the zniemal. Nie wyczerpuj possibility. I don't care about that. They're keeping Tatiana here against her will, aren't they? Dlaczego, gdzie ona Tatiana is a jest pacjentem? patient, Bardzo a wartościową, very to valuable zupełnie one. That's what's niebezpieczeństwo. keeping her safe. Przynajmniej But na razie. NAR has done some Na odpuściło się despicable też things, I czynów give you na that. Masz They've rację, conducted przeprowadzili some ryzykowne questionable, eksperymenty but na ludziach. Tanya Ale is to nie coś different. innego. Ona She's jest wyjątkowa. I researched Chernobylite myself. It has many potential applications. What are you and your... I know you did. You wouldn't be here if you didn't. The catastrophe of 1986 was a great gift for you. What are you talking about? Chernobylite opened a door to something that will change the history of mankind. Energy capable of creating a singularity, multiple singularities, and tunnels between them. More than that, it gives us access to the ones already in existence. It's like an autonomous vehicle that can take you anywhere in time and space, complete with the first such route is already in place. We just need to make sure. Tatiana Amelieva, you acted like you had no idea what happened. Yes, I cannot deny it, but please, you don't know. God in heaven. Is there not a single shred of decency left in you? I could tell you things that would turn your whole life upside down. But I can't have you falling apart. Don't you understand? What are you saying? Co pan myśli? I need you here. Potrzebujecie tutaj. Pomożesz You're mi going to help me uratować. save her. I will ask you one last time. Igor, please. Igor, proszę, posłuchaj, Listen to posłuchaj. You want to learn about your personal threshold for pain? Niech mi pan All powie. right, Dobrze, all right. dobrze, ale wszystko... But it's still Dobrze, Kozlov's Kozłowa. fault. Musisz mi Tanya wierzyć. is in the Tam jest power plant, I elektrownia, swear przysięgam. it. Kozłow ją tam Listen trzyma. to me, Igor. Posłuchaj mi, Igorze. This To ważne. is Zrozum, important. próbuję You osiągnąć coś understand that ważniejszego what niż I'm... ty czy ja. Shut your goddamn mouth! I can't listen to any more of you. You can't leave him alive, Mousy. He will thwart our plan. He will bring about the end of the world and the reign of the... Don't do anything you'll regret later, Igor. You're better than them. Remember... Zgadza się. I know the safest thing to do is to kill you, Pana zabić. but I'm leaving you alive. Thank you. Oh, that remains to be Jeszcze seen. zobaczymy, będziemy mieli We przyszłość will okazję talk again. porozmawiać. Oczekuję And when we na... do... Absolutely. Oczywiście, znajdź Go Tatianę, find potem Tatiana. będziemy rozmawiać. Marka, nie ucieszysz. No chuj mu w dupę. Twój status relacji ze mną pogorszył się. Twój obecny status jest... Jestem zły. No dobra, ja chcę mapę. Okej. Tutaj coś jest jeszcze gdzieś. W komputerze. Finally, some definitive proof. Tatiana is at the power plant.
Przy okazji pozbądź się idioty, Alioszy, zanim na razie naszą pracę wrócę do pożarcie cieniu. Jestem gotowy do końca przyjść pacjenta z 0 do lektorami, żeby mogli zacząć komunię. Jak tylko wszystko będzie gotowe, użyj wszystkich dostępnych środków personelu, by uprawić proces, ale nie powinna szybciej przygotować, więc rzuć wszystko inne i zajmij się tym, albo kozło, albo kopi będą ci robić kłopoty. Po prostu wyślij ich do mnie. Jeszcze gdzieś? Nie. Sam polecę tutaj elektrowni, nie muszę mieć 5. Ciekawe, czy będę miał jeszcze opcję zmienienia przyszłości. Olga, porażka, choroba. Stan psychiczny Gora zaczął się pogarszał. Czyli dlatego ją otoczyli tam dookoła. Przeprowadzał czynności śledcze 2. Pozyskiwane narzędzia 3. Dawaj, rozpoczniemy. Rozpocznij napad. O, w sumie można. Shit. I need your assistance, Igor. Would do the suturing myself if I could, believe me. Gdzie ona jest? To jest Oliwier. A tu jest. Igor, you gotta help me. Jestem ranna. I'm wounded. Podaj jej lekarstwo. Thanks. I usually take care of myself. Ale wiesz. Ty, Hi, Olga. I'd be glad to. Organizacja, dyscyplina, kontrola. Zyskujesz dodatkowe miejsce na liście. O! Fantastic. I'm ready to... No jokes while we're training or I'll smack. Patrzę łeb. Okej, 6 dodatkowych miejsc w ekwipunku. No to już lepiej. Alright, it seems I've got my work cut out for me. This is gonna be extremely difficult, maybe even dangerous. I thought you were going to teach me how to effectively pack a bag. How could that be dangerous? Dangerous for my mental health. But let's not get ahead of ourselves. Firstly, I want to address the fact that, for some reason, I'm the only one who can teach you the art of packing. Presumably because I'm a woman. Find that sexist, extremely, and offensive. I beg your pardon? Thank you. That said, I do have some tricks up my sleeve, or should I say, up my bag, that I can share with you. Because frankly, Igor, when I look at the warehouse and how you furnish and organize it, it makes me weep. You weep? I never noticed. I'm weeping on the inside. My soul bleeds when I see this chaotic trash heap of grime into snow-clean lines, no aesthetic, just a man cave reeking of testosterone. That's a little bit harsh, don't you think? But fear not, as a wise man once said, when the student is ready, the teacher reveals herself. And you're the teacher? Yes, I am. Here's the first secret. It's all in your head. What do you mean? The chaos in your head translates into the chaos in... The more organized you are, the clearer your thoughts, the purer your mind, the better your packing skills. But nothing. Don't argue. Don't deny it. Don't fight the truth. Just be silent and absorb. I'll let you think on this for a couple minutes or hours. Aha, dobra. Aha, jeszcze zostaje kolejne 2. What can I do for you, Professor? Potrenujmy. Hi, Olga. I'd be glad to. Doskonała organizacja. No dobra, to jeszcze to. Fantastic. To będzie to samo. Będzie mówiła to samo. Szkoda, że nie wiedziałem o tym wcześniej. Przez przypadek. Alright, here we go again. Time for the next lesson, Igor. Oh, I'm sure it's going to be even more fascinating than the last one. I advise you to take this seriously. You wouldn't make fun of someone teaching you how to handle C4, would you? Probably not. Of course you wouldn't. So imagine this. Every piece of junk you stash is a brick of C. You have to place it gently, wisely, and efficiently, otherwise it'll explode. To my knowledge, canned food doesn't... Don't interrupt. Why do you have to take everything so literally? It's a goddamn metaphor, goddammit. If I ever get to meet Tatiana, the first thing I'm going to ask is, would she ever saw on a tedious egghead like you? You and me both.
Też mnie to zastanawia. Anyway, you have to be careful and mentally present when arranging your shit. Trust that your life depends on it. That's lesson number 2. Okay. What's lesson number... It's called believe. Uwierz. Believe in what? Uwierz w co? Believe that you will find whatever you need in your bag without checking. Women practice this all the time. What do you say, student? I want to believe. Okej. Teraz ciekawie się robi. Okej, mam jeszcze jeden. What can I do for you, Professor? Hi, Olga. I'd be glad. Okej, zakończona. Dyscyplina. Pasek punktów zdrowia ma teraz 3 dodatkowe punkty. Okej. Fantastic. No jokes. Okej, nauczę się od niej wszystkiego i... Okej. Today I'll teach you how to stay alive a little bit longer. Knowing how to use a med kit, healing salves, and herbs is obviously important. But I won't be... What are you going to talk about? About resolve, grit, and determination. About having the guts to do what's right, whatever it takes. I get what you're saying, but what does it have to do with survival skills? You know the stories about people who achieve seemingly impossible feats in times of crisis? There's this tale about an old woman who somehow lifted a tram because her grandkid was stuck underneath. I'm sure that's an urban legend. Even so, with inner discipline and strength of conviction, you can sometimes surprise yourself. Let me ask you something. Are you willing to die for Tatiana? Without hesitation. Good. Now what you need to understand is that she doesn't need you to die. She needs you to live. Stay alive, Igor. It's the only way to see this through. Aha, faktycznie, na dole dodatkowe paski 3 są. What can I do for you? Co mogę jeszcze zrobić z nią? Aha, bo muszę mieć status dobry, żeby cokolwiek... Kontrola. Karabin szturmowy dodaje teraz 25% obrażeń. Okej. Fantastic. No joke. Co tym razem? Będziemy gadać znowu o przyjacielach? Okay, Igor, let me introduce you to your new best friend, beloved weapon of revolutionaries and freedom fighters for decades. Some countries even put it on their flag, because it played such a big role in claiming their independence. But enough history. I'll give you some pointers to help you under the biggest challenge is compensating for recoil and automatic fire. You must learn to control it. Don't worry, the cans won't shoot back. Do your worst. Or bad. Ready? Not bad at all. You sent many of them to Can Heaven. Okay, Professor, I think you've learned the basics. Ale jaja. Okej. What can I do? Hi, Olga. 4 punkty, a mam 2. Okej. Actually... Ekstra, mam przynajmniej teraz więcej miejsca. Pobawmy się w złomiarza. Okej, teraz tak, maseczka. O, 5 mogę już teraz brać. Ciekawe. To jest tak. To idzie tu. O. Muszę jeszcze jedną zrobić tą. To idzie tu. Jedną adrenalinę muszę wziąć. Idzie tu, to idzie tu. Jedną apteczkę muszę wziąć. P. Osiemnaście, 12, 30 miejsc.
Teraz tak, to... Tak, to tu. Wystarczy w sumie tylko... Okej, zróbmy to trochę inaczej. Apteczka, cyk. Zróbmy to trochę inaczej. Amunicję dajmy gdzie indziej. Tutaj jest jedzenie, grzyby. Okej. Czyli tak. Po 30. W sumie tego nie trzeba tyle. To tak. Tego idzie sporo. Czyli tak, jedno to. Czyli tak. Mam 3. Jedno trzeba. Okej. Teraz co jest potrzebne? Jedna strzykawka. Ła, do żyłki będzie. A, ziół nie ma, super. Jedna strzykawka, 5 tego. Jeszcze zróbmy sobie coś do jedzenia i do jedzenia. Przeciwpromieniowanie, uspokajające i lecznicze. No zaraz, przecież tutaj mam grzybki. Czemu to nie chce działać? Halo? Plus 3 zioła i plus 3 substancje chemiczne, to tylko rozważę. No dobra. Czyli tak, to tu. To nie tu. To tu. Tu. Okej. Dziękuję serdecznie za dzisiejszy odcineczek. Czyli oczywiście mnie kojarują. Do zobaczenia w kolejnym odcineczku z Czarnobyla. Z tej strony SMOCZA Gra. Działko wam.